Today's story is about finding hope and solutions in the most unexpected places during difficult times. This bilingual story teaches you palabras for common professions, which is useful for understanding job titles in Spanish-speaking contexts. You can listen to this story while you go about your day. You don't need to watch the screen. En una escuela pequeña, David es maestro de español. In a small school, David is a Spanish teacher. In this story, you'll hear about different professions in Spanish. Let's start with maestro, which means teacher. David is introduced as a Spanish teacher. Listen for how it's used. En una escuela pequeña, David es maestro de español. Hola, soy David. Hello, I am David. Did you hear maestro? It's used to describe David's job. In Spanish, maestro can be used for any type of teacher, not just in schools. Hola, soy David. Enseño español aquí. I teach Spanish here. Enseño español aquí. Me gusta mucho mi trabajo. I really like my job. Me gusta mucho mi trabajo. Un día, el director llama a David a su oficina. One day, the principal calls David to his office. The word director is mentioned here. While it's not in our main vocabulary list, it's related to school professions. It means principal or director in English. Un día, el director llama a David a su oficina. David, tenemos problemas de presupuesto. David, we have budget problems. David, tenemos problemas de presupuesto. Necesitamos hacer cambios. We need to make changes. Necesitamos hacer cambios. Entiendo. I understand. Entiendo. ¿Qué cambios, señor director? What changes, Mr. Principal? ¿Qué cambios, señor director? Tal vez reducir clases de español. Maybe reduce Spanish classes. Tal vez reducir clases de español. Lo siento, David. I'm sorry, David. Lo siento, David. Es difícil. It's difficult. Es difícil. Pero. Los estudiantes necesitan aprender español. The students need to learn Spanish. Here, you hear estudiantes, which means students. And estudiante is someone who studies, usually in a school or university. It's both a noun and one of our target professions. Los estudiantes necesitan aprender español. Es importante. It's important. Es importante. Sí, lo sé. Yes, I know. Sí, lo sé. Pero no tenemos dinero. But we don't have money. Pero no tenemos dinero. Buscaremos soluciones. We will look for solutions. Buscaremos soluciones. David sale preocupado de la oficina. David leaves the office worried. David sale preocupado de la oficina. En el pasillo conoce a Elena. In the hallway he meets Elena. En el pasillo conoce a Elena. Hola, soy Elena. Hello, I am Elena. Now we meet Elena, who introduces herself as a cocinera. This means cook or chef. It's another profession we're learning about today. Hola, soy Elena. La nueva cocinera de la cafetería. The new cook in the cafeteria. Listen again for cocinera. Notice how Elena uses it to describe her job at the school cafeteria. La nueva cocinera de la cafetería.
¿Estás bien? Are you okay? ¿Estás bien? Hola, Elena. Hello, Elena. Hola, Elena. Bienvenida. Welcome. Bienvenida. Estoy un poco preocupado por mi trabajo. I'm a little worried about my job. Estoy un poco preocupado por mi trabajo. Lo siento. I'm sorry. Lo siento. ¿Puedo ayudar? Can I help? ¿Puedo ayudar? Gracias, Elena. Thank you, Elena. Gracias, Elena. Eres muy amable. You are very kind. Eres muy amable. ¿Te gusta tu nuevo trabajo? Do you like your new job? ¿Te gusta tu nuevo trabajo? Sí, me encanta cocinar. Yes, I love cooking. Sí, me encanta cocinar. Es mi pasión. It's my passion. Es mi pasión. Los estudiantes son muy buenos. The students are very nice. Los estudiantes son muy buenos. De repente se escucha un grito en el pasillo. Suddenly a scream is heard in the hallway. De repente se escucha un grito en el pasillo. ¿Qué pasa? What's happening? ¿Qué pasa? Vamos a ver, Elena. Let's go see, Elena. Vamos a ver, Elena. If this story is your kind of thing, give it a thumbs up and subscribe to see more like it. David y Elena corren al pasillo. David and Elena run to the hallway. David y Elena corren al pasillo. Ven a un estudiante muy alterado. They see a very agitated student. Ven a un estudiante muy alterado. Maestro David. Teacher David. Did you catch Maestro David? The student is addressing David using his profession. This is a common way to show respect in Spanish-speaking countries. Maestro David. Alguien robó mi mochila. Someone stole my backpack. Alguien robó mi mochila. Tenía mis libros y mi tarea. I had my books and my homework. Tenía mis libros y mi tarea. Tranquilo, por favor. Calm down, please. Tranquilo, por favor. Vamos a buscarla. We will look for it. Vamos a buscarla. ¿Dónde la viste por última vez? Where did you see it last? ¿Dónde la viste por última vez? Estaba en mi casillero. It was in my locker. Estaba en mi casillero. Fui al baño y cuando regresé no estaba. I went to the bathroom and when I returned, it was gone. Fui al baño y cuando regresé no estaba. El director llega con un policía. The principal arrives with a police officer. The story introduces a policía, which means police officer. This is another profession in our vocabulary list. Listen for how it's used in the next lines. El director llega con un policía. Todos están preocupados. Everyone is worried. Todos están preocupados. Buenos días. Good morning. Here, the police officer introduces himself. In Spanish, policía can refer to both the individual officer and the police force as a whole. Buenos días. Soy el oficial Rodríguez. I am Officer Rodríguez. Soy el oficial Rodríguez. ¿Qué ocurre aquí? What's going on here? ¿Qué ocurre aquí? Buenos días, oficial. Good morning, officer. Buenos días, oficial. Un estudiante perdió su mochila. A student lost his backpack.
Un estudiante perdió su mochila. Creemos que es un robo. We believe it's a theft. Creemos que es un robo. Entiendo. I understand. Entiendo. ¿Es el primer robo en la escuela? Is this the first theft at the school? ¿Es el primer robo en la escuela? No, es el tercero esta semana. No, it's the third this week. No, es el tercero esta semana. Estamos muy preocupados. We are very worried. Estamos muy preocupados. 3 robos. 3 thefts. 3 robos. No sabía. I didn't know. No sabía. ¿Por qué no nos informaron? Why weren't we informed? ¿Por qué no nos informaron? No queríamos causar pánico. We didn't want to cause panic. No queríamos causar pánico. Pero ahora es serio. But now it's serious. Pero ahora es serio. Qué terrible. How terrible. Qué terrible. ¿Puedo ayudar en algo? Can I help in any way? ¿Puedo ayudar en algo? Tal vez vi algo en la cafetería. Maybe I saw something in the cafeteria. Tal vez vi algo en la cafetería. Sí, por favor. Yes, please. Sí, por favor. Busquemos juntos. Let's search together. Busquemos juntos. Quizás encontremos pistas. Maybe we will find clues. Quizás encontremos pistas. Mientras buscan, David tiene una idea para ayudar a la escuela. While they search, David has an idea to help the school. As we continue the story, try to listen for the professions we've learned. Maestro, estudiante, cocinera, and policía. Mientras buscan, David tiene una idea para ayudar a la escuela. Elena, ¿y si usamos la cocina para un proyecto con los estudiantes? Elena, what if we use the kitchen for a project with the students? Elena, ¿y si usamos la cocina para un proyecto con los estudiantes? ¿Un proyecto? A project. ¿Un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto, David? What kind of project, David? ¿Qué tipo de proyecto, David? Suena interesante. It sounds interesting. Suena interesante. Everyone has a unique reason for learning Spanish. We'd love to hear yours. Take a moment to comment and share what motivated you to start this language adventure. Podemos enseñar español y cocina juntos. We can teach Spanish and cooking together. Podemos enseñar español y cocina juntos. Los estudiantes aprenderán más y estarán más motivados. The students will learn more and be more motivated. Los estudiantes aprenderán más y estarán más motivados. Me encanta la idea. I love the idea. Me encanta la idea. Puede ser divertido y educativo. It can be fun and educational. Puede ser divertido y educativo. Aprenderán español con recetas. They will learn Spanish with recipes. Aprenderán español con recetas. Exacto. Exactly. Exacto. Y también cultura, matemáticas para medir ingredientes, y trabajo en equipo. And also culture, math for measuring ingredients, and teamwork. Y también cultura, matemáticas para medir ingredientes,
y trabajo en equipo. El director escucha la conversación con interés. The principal listens to the conversation with interest. El director escucha la conversación con interés. Interesante propuesta. Interesting proposal. Interesante propuesta. ¿Cómo ayudará esto con los robos y el presupuesto? How will this help with the thefts and the budget? ¿Cómo ayudará esto con los robos y el presupuesto? Los estudiantes estarán más ocupados y felices. The students will be more occupied and happy. Los estudiantes estarán más ocupados y felices. Tal vez los robos paren. Maybe the thefts will stop. Tal vez los robos paren. Y es una forma económica de enseñar. And it's a cost-effective way to teach. Y es una forma económica de enseñar. Y aprenderán habilidades útiles para la vida. And they will learn useful life skills. Y aprenderán habilidades útiles para la vida. Cocinar es importante. Cooking is important. Cocinar es importante. Es una buena idea. It's a good idea. Es una buena idea. Mantener a los estudiantes ocupados puede ayudar a prevenir problemas. Keeping students busy can help prevent problems. Mantener a los estudiantes ocupados puede ayudar a prevenir problemas. Podría funcionar. It could work. Podría funcionar. Pero necesitamos resolver estos robos primero. But we need to resolve these thefts first. Pero necesitamos resolver estos robos primero. En ese momento, un estudiante se acerca nervioso al grupo. At that moment, a nervous student approaches the group. We hear estudiante again. Remember, this means student. In this story, we see how students interact with other professions like teachers and the principal. En ese momento, un estudiante se acerca nervioso al grupo. Maestro David, ¿puedo hablar con usted? Teacher David, can I talk to you? Maestro David, ¿puedo hablar con usted? Es importante. It's important. Es importante. Claro. Of course. Claro. ¿Qué pasa? What's wrong? ¿Qué pasa? Puedes confiar en nosotros. You can trust us. Puedes confiar en nosotros. Es sobre los robos. It's about the thefts. Es sobre los robos. Yo sé algo. I know something. Yo sé algo. Pero tengo miedo de decirlo. But I'm afraid to say it. Pero tengo miedo de decirlo. Todos miran al estudiante esperando que hable. Everyone looks at the student waiting for him to speak. Todos miran al estudiante esperando que hable. El ambiente se tensa. The atmosphere is tense. El ambiente se tensa. No tengas miedo. Don't be afraid. No tengas miedo. Estamos aquí para ayudar. We are here to help. Estamos aquí para ayudar. ¿Qué sabes? What do you know? ¿Qué sabes? Learning Spanish has never been this entertaining. Make it a daily habit and watch your skills soar. Yo vi quién robó las mochilas. I saw who stole the backpacks.
Yo vi quién robó las mochilas. Es mi amigo Carlos. It's my friend Carlos. Es mi amigo Carlos. Tiene problemas en casa y necesita dinero. He has problems at home and needs money. Tiene problemas en casa y necesita dinero. Gracias por decirme. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Hiciste lo correcto. You did the right thing. Hiciste lo correcto. No es fácil, pero ayudarás a Carlos. It's not easy, but you will help Carlos. No es fácil, pero ayudarás a Carlos. Sí, eres muy valiente. Yes, you are very brave. Sí, eres muy valiente. Ahora podemos ayudar a tu amigo. Now we can help your friend. Ahora podemos ayudar a tu amigo. ¿Carlos está en la escuela hoy? Is Carlos at school today? The policía is speaking again. Notice how different professions work together in this story: the teacher, cook, police officer, and principal. ¿Carlos está en la escuela hoy? Queremos hablar con él, no castigarlo. We want to talk to him, not punish him. Queremos hablar con él, no castigarlo. Sí, está en la clase de matemáticas ahora. Yes, he's in math class now. Sí, está en la clase de matemáticas ahora. Lo siento por él. I feel sorry for him. Lo siento por él. Hablaremos con Carlos y su familia. We will talk to Carlos and his family. Hablaremos con Carlos y su familia. Gracias por la información. Thank you for the information. Gracias por la información. Buscaremos una solución. We will look for a solution. Buscaremos una solución. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Los estudiantes confían en nosotros. The students trust us. Los estudiantes confían en nosotros. Nuestro proyecto de cocina puede ayudar más. Our cooking project can help more. Nuestro proyecto de cocina puede ayudar más. Mantendrá a todos ocupados y felices. It will keep everyone busy and happy. Mantendrá a todos ocupados y felices. Sí, podemos hacer una diferencia. Yes, we can make a difference. Sí, podemos hacer una diferencia. La cocina une a las personas. The kitchen brings people together. La cocina une a las personas. El director piensa por un momento considerando todas las opciones. The principal thinks for a moment considering all the options. El director piensa por un momento considerando todas las opciones. David, Elena, me gusta su idea del proyecto de cocina. David, Elena, I like your idea for the cooking project. David, Elena, me gusta su idea del proyecto de cocina. Vamos a intentarlo. Let's try it. Vamos a intentarlo. Puede ayudar con muchos problemas. It can help with many problems. Puede ayudar con muchos problemas. Gracias. Thank you. Gracias. No le fallaremos. We won't let you down. No le fallaremos. Trabajaremos duro para que funcione. We will work hard to make it work. Trabajaremos duro para que funcione. Será genial. It will be great. Será genial.
Los estudiantes aprenderán español, cocina y valores. The students will learn Spanish, cooking, and values. Los estudiantes aprenderán español, cocina y valores. Con un nuevo proyecto emocionante y el misterio de los robos resuelto, David se siente más seguro en su trabajo. With a new exciting project and the mystery of the thefts resolved, David feels more secure in his job. As the story concludes, think about the different professions we've encountered. We've learned maestro, estudiante, cocinera, and policía. Con un nuevo proyecto emocionante y el misterio de los robos resuelto, David se siente más seguro en su trabajo. Él y Elena comienzan a planear sus clases de español y cocina, esperando hacer una diferencia positiva en la vida de sus estudiantes y en toda la escuela. He and Elena begin to plan their Spanish and cooking classes, hoping to make a positive difference in the lives of their students and in the whole school. Él y Elena comienzan a planear sus clases de español y cocina, esperando hacer una diferencia positiva en la vida de sus estudiantes y en toda la escuela. Want more great stories? Click the video right here to keep the excitement rolling.